Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICT's Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, happy ETUlay Monday afternoon, senior high school students who are taking up General Chemistry 2. This is again Tutor Ann who will assist you in learning the lesson for Week 5, Quarter 3. If ever you want to rewatch again our online tutorial, yung mga nakaraang linggo, you may visit the Facebook page of DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines, and DepEd Tayo. And also sa YouTube channel ng DepEd Edtech Unit, DepEd TV. Okay. So we are already now in week 5, quarter 3. So ilang weeks na lang matatapos na natin yung quarter 3 and then quarter 4. Nararamdaman na ba to ng ating mga grade 12 students na nag-aaral ng Gen Chem 2? And most of the students naman nag-Gen Chem to grade 11. So in a year from now, I know makakasuot na tayo ng ganyan at sana magkaroon tayo ng talagang face-to-face na graduation. Okay, and I know happy-happy ang inyong mga parents kasi sa kabila ng pandemya, you are so eager to attend online classes and ganito mga online tutorial na ino-offer sa inyo, hindi nyo pinapalagpas para sa inyong mga pagkatuto. And syempre, ang ating mga teachers, dati po, ang ating itsura lang kapag sinabing teacher, ang nasa likod na drawing ay blackboard. This time, no nag-search ako ng image ng teacher, nasa gadget na siya, nasa cellphone na. So, nagbabago ang panahon, nagbabago din yung ating mga paraan ng pagkatuto. And syempre, shout out po sa ating mga teachers na walang sawang sumusuporta sa ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral. Ganon din, shout out sa teacher, sa kaibigan kong teacher sa Parañaque National High School, Senior High School, Annabel Resus, and ganon din sa mga co-teachers po niya sa Parañaque National High School. And syempre po, ganon din sa Las Piñas National High School, kung saan po ako nag-work ngayon. So hello po sa inyo. So like what we always do, have a positive mindset. So last time, nag-share ako sa inyo about dopamine, yung week 3. And then yung week 4 natin, nag-share ako about oxytocin. So, and this time, I'm gonna share to you how to increase your serotonin para magkaroon tayo ng positive mindset. So yung serotonin, yung mga activity na pwede natin gawin para ma-increase ang ating serotonin is meditating, running, sun exposure, walk in nature, swimming, cycling. Pero dahil nga sumusunod tayo sa IATF protocols, so medyo hindi natin magagawa yung ibang bagay dyan. And
Kaya nag-search ako, yung meditating magagawa natin, yung siguro run in place. Pero nag-search ako ng mga food that could boost our serotonin. So yung serotonin natin is also called the mood stabilizer. So ito daw po yung mga food para ma-increase ang ating serotonin. So eggs, cheese, pineapples, tofu, salmon, nuts and seeds, and turkey. Pero kung walang turkey, pwede daw manok. Nakaka-boost din po yan ng serotonin. Okay, bago po ako mag-start, check ko po muna yung mga ko-comment na po. Okay, so nakalagay po dito, ang pinaka-unang nag-comment po sa atin is si Hydrogen. Okay? Si Hydrogen, nagko-comment na rin to last week eh. So kaya na-recognize ko kasi Hydrogen yung name niya. Hello Hydrogen. Joanne Fajardo, hello po. Good afternoon po, Ma'am Joanne. Tutor din po natin yan sa PE. Next po, Cheryl Hamito Shautong, hello po. And Jove Sagusio Martinez, good afternoon po, watching video from PPCT. Recky Castillo, hi po. And then yung nga sa friend ko, Annabel Resus, hello. Char. Okay. So, let's start this tutorial and fry some eggs. So, para hindi itlog yung makuha nating score, magprito tayo ng itlog mamaya para maboost ang ating serotonin at mananatili tayong positive thinkers. Okay. Hello RV, hello Jen, Pepito, and Lee Stan, Cristel, Victoria. Okay, for this afternoon, the most essential learning competency that we have is explain enthalpy of a reaction. Ang code niya ay STEM GC11 TC, third quarter, week G to I, objective number 125. Okay, our objectives for this afternoon are define enthalpy, it's objective number 1. Objective number 2, understand the sign of the delta H of the reaction to indicate whether the reaction is endothermic or exothermic. Wow, may pa-love you. Okay. Christine Bulawan, watching na po, ma'am. Love you, friends. So proud of you, Char. Waim Anyora, good afternoon, ma'am. Diana Latosa, watching po. For objective number 3, we have solve for the change in enthalpy of the reaction. Magko-compute po tayo. So, please ready your calculator. Mas maganda po kung scientific kasi may mga negative signs po tayo para tuloy-tuloy po yung ating pagpindot. Okay. First question, endothermic reactions require external energy, usually in the form of heat for the reaction to proceed. What do you think will be the temperature of the environment after drawing in heat from the surrounding? So may clue na tayo dyan. Drawing in heat galing daw sa surrounding. Ano kaya ang ating sagot dito? Is it A, cool down? Or B, heat up? Kindly type in your answer in the comment section. Okay, mga students. Okay. Again, endothermic reactions require external energy, usually in the form of heat, for the reaction to proceed. What do you think will be the temperature of the environment after drawing in heat from the surrounding? Okay, sabi ni Lee Stan B, sabi ni Lawrence Timtiman, heat up. Okay, may nagsasabi ng B, ni John, Bryce, ni Maria Ami, ni Rocky, ni Queenie, ni Janela. Okay, ang karamihan na sagot nila B. Sabi ni, ayan, marami, ni Christine, ni Trisha. Sabi ni Trisha, B, heat up. Okay, let us see. Endothermic reaction, drawing in heat. Okay lang naman na kasi this is just our introduction of the lesson. So, what do you think will be the temperature of the environment after drawing in heat? Nagdo-draw in ng heat galing sa surrounding. Ano yung temperature ngayon ng surrounding? Okay, marami nagsabi na B. Let us check. Okay, pink, so mali yan. The answer po is cool down. Nag-draw in tayo ng heat galing sa surroundings. Ngayon, ang tinatanong is, ano yung temperature ng surroundings o ng environment? So, that is cool down. So, okay lang yun. May mga questions pa tayo later. Okay.
Okay, so humabol si Jason. Jason, cool down. Okay, that is correct. Okay, let us define enthalpy. Ano ba yung enthalpy? It is the heat content of a system. Okay? Heat content, yun yung heat na nandun sa bagay, nasa system. The enthalpy of a system increases when energy is added and decreases when energy is released or given off. Yung energy daw ng system tumataas kapag nadadagdagan siya ng energy at bumababa kapag yung energy ay nare-release. Okay, ano naman ang enthalpy of reaction? The enthalpy of reaction measures the heat released or absorbed by a reaction that occurs at constant pressure. Okay, the sign of the delta H value indicates whether or not the system is endothermic or exothermic. Mamaya po magko-compute tayo ng ating delta H. At kapag ang result ay negative, so ma-identify natin ano kayang klaseng reaction yon. And kapag positive, anong klaseng reaction siya. Okay. So pag sinabi nating exothermic reaction, these are reactions or processes that release energy usually in the form of heat or light. So ito po yung graph ng exothermic reaction. So ito, ang example ng exothermic reaction ay yung liquid na solidify. Yung liquid na tubig naging yelo. Naging, yun nga, ice, yung ice. Okay, ano ibig sabihin yan? The total energy of the product, ito po yung product natin, is less than the total energy of the reactant. So kung mapapansin nyo, mas mababa daw yung sa total energy ng product than the total energy of the reactant. Therefore, the change in enthalpy is negative. Okay, pakisulat nyo yan sa inyong papel ngayon. The change in enthalpy is negative and heat is released to the surroundings. Kaya dapat sinusulat nyo yan. Kahit ako nire-remind ko. Kasi minsan nagkakabaliktad tayo o nababaliktad natin. So, kailangan isulat natin yan. The change in enthalpy is negative. Kapag daw negative yan, that is exothermic. And heat is released to the surroundings. Okay, ano ang thermochemical equations for the exothermic reaction? In an exothermic system, the delta H value is negative. So, heat is given off by the reaction. Ito po ang kanyang thermochemical equations. A plus B will form C and heat. So, yung delta H po niya ay negative. Saan po na-evolve yung heat? Ang heat is evolved in the product side of the reaction. Okay, uulitin ko lang po, i-emphasize ko lang. Ang heat, kapag sa exothermic reaction, yung heat ay matatagpuan sa product side. Pero hindi siya mismo ang product. Ang product ay yung C. Pero nare-release yung heat sa product side. Nare-release nga siya, nag-give off siya. So, exothermic reaction yon. Okay? Next. Ang endothermic reaction naman require external energy, usually in the form of heat for the reaction to proceed. Okay, it requires external energy. Since endothermic reaction draw in heat, yun po yung tanong ko kanina. Since endothermic reaction draw in heat from the surroundings, they tend to cause their environment to cool down. Kasi pumasok yung heat dun sa system. So yung heat ngayon nandito sa loob ng system, yung surroundings ngayon ay mas malamig na. As such, the change in enthalpy for the reaction, for the endothermic reaction is always positive. Okay, pakitandaan po. Ang endothermic reaction ay, yung change in enthalpy niya ay positive. Pakisulat po yun sa papel niya para hindi kayo malito mamaya para pag nag-decide tayo, pag kinompute na natin change in enthalpy, ma-identify na natin, positive yung lumabas sa ating computation, that is endothermic. Kapag po negative, that is exothermic. Okay? Sulat natin yan, students. Okay, ito po ang example ng endothermic. Alam naman natin na para matunaw yung yelo, it requires heat. Okay, heat is required para matunaw siya. Okay, it draws in heat. Okay, this is the graph that could show to us ano ba yung sa endothermic reaction. The products are higher in energy than the reactants. Ito po yung product natin, mas mataas daw yung energy. Ayan, kitang-kita naman sa graph. Mas mataas yung energy ng product kesa sa reactant. Therefore, the change in enthalpy is positive. And heat is absorbed from the surroundings by the reaction. Okay, na-absorb yung heat. So,
namamanifest yan, yung solid, naging liquid. Kasi nag-draw in yung heat sa ice, kaya siya naging liquid. So, next. The delta H value is positive. So, the reaction absorbs heat into the system. Halimbawa sa yellow, na-absorb niya yung heat niya. So, the thermochemical equation niya is A plus B plus the heat. But heat here is not a reactant but part of the reactant side. A plus B, tapos may heat doon sa reactant part, will produce C. So the delta H dapat dito, kapag nag-compute tayo mamaya ng delta H, dapat yan ay positive. Okay, notice that in an endothermic reaction like the one depicted above, we can think of heat as being reactant. Pwede natin isipin reactant, but actually that's not a reactant. Hindi siya chemical eh. Okay, part siya ng reactant side, just like A and B. Okay, meron akong few questions dito. Determine whether the following processes exhibit an endothermic or an exothermic reaction. Okay. Okay lang sa akin na hindi nyo pa masagot ng tama or kung medyo nagtatry pa lang kayo, wag po kayo mahiya i-type in yung sagot nyo. Okay lang yan. Dahil i-explain naman natin kung bakit siya endothermic or exothermic ba siya or endothermic. Okay, number 1, kindly type in your answer for this process. Si photosynthesis ba? Photosynthesis of plant, is it an endothermic or an exothermic? Okay, so I'll be waiting for our students to answer. So habang naghihintay ako, sabi ni Arnold Madarang, Angela Pugona, nagtatag kayo. Thank you po sa pagtatag nyo para ma-share natin to sa ating mga other students po. Okay. Ganon din si Arnold at saka si Ian Sangdaan. Okay, what is your answer? Is it endothermic or exothermic? Sabi ni John Bryce, endothermic. Sabi ni Lyle Ganade, endo. Okay. Sabi ni John Bryce, endo. And RV, endo daw. Okay, marami sa lahat ng students natin. Bisahin ko lang, Jaya, Jason, Vin, Philip, endo, Lawrence, Kane, Jason, Eliza, Trisha, Mike, Jade, sagot nyo, Karen, ay endothermic. Okay, correct. Your answers are correct. Photosynthesis of a plant is an example of an endothermic reaction. Umabot pa si Daniel, Edward Balwarte, Jenny, Janela Cruzis, Rocky. Okay, photosynthesis is an endothermic reaction that takes place in a plant chloroplast. Photosynthesis, ito po yung explanation ha. Photosynthesis uses light energy to convert water and carbon dioxide. So alam naman natin na yan ang kailangan sa photosynthesis to produce starch or glucose. That's a glucose. So yan po yung nakita kong image for glucose. And oxygen gas. So photosynthesis is an endothermic reaction kasi ang kanyang heat, ang kanyang energy ay nasa reactant side. Okay, so that is an endothermic reaction. Okay, question number 2. Okay, pakilagay nyo po yung sagot nyo. Pakilagay nyo sa answer nyo number 2 para alam natin na hindi lang na-delay yung nandito. So nagsagot din si Jester, si Wime, Anyora, si Sheena, si Renz, si Lorivel, Jester, and Line Galieno. Okay, thank you for answering. For number 2, frying egg. Okay, lagay niyo po number 2, frying egg. Okay, hintayin natin ang mga sagot ng ating mga estudyante. Is it an endothermic or exothermic? Pakilagyan po ng number 2. Anong sagot nyo? Endothermic or exothermic ang pagpiprito ng itlog? Okay. Sabi ni Edward Balwarte, 2 endothermic. Okay. RV, endothermic. Vin Denzo, endo. Jade, endo. Francil Juarez, Jaya. John Bryce, Ingrid Hernandez, Mark Aljon Villaram, Ella Tapis, Ann. Okay, so the answer is
Sabi nyo endo. Okay, that is correct. That is endothermic. The egg needs heat for it to be cooked para maulam natin. So ang ating heat ay nasa reactant side ulit. So kapag sinabi natin ang heat ay nasa reactant side, that is an endothermic reaction. So basahin ko lang yung mga sagot ng mga ibang estudyante pa. Angela Silva, Nodi Bogano, Jester Bay, endothermic ang sabi nila. Jenny Rose, endo. Jane Balangge, endo. Karen Bulaay, Kim Lumakday, Ravin, Sumail, endo. Basahin ko pa yung nasa taas. Tumaman, endothermic, Jefferson Estigoy, Ian Sangdaan. Okay, so Jeril Lapadik. Thank you po sa inyong pag-answer. And Trisha Galindo, Trisha Maike, Jason, Nelly, Happy Dinulong, Arnold Madarang, and John Matamu, Gladys Masagan, Renz Calaw, okay, and Lawrence Timtiman. Thank you po sa pag-answer sa number 2. Number 3, burning of wood. Pakilagay po ang number, burning of wood. Shout out po kay Emmanuel Hoson. Okay, burning of wood. Ano po ang sagot niya? Number 3, lagyan niyo ng number. Sabi ni Ann Patrice Smart. Carl Rame, hello teacher. Hello po. Nanonood siya via YouTube. Thank you, Carl Rame. Ano, Carl? Carl Rame. Okay, number 3, ang sagot na sa burning of wood ay exothermic, sabi ni Lyle Ganade. Sabi ni Jade, and ni Queenie, ni Angela, ni Eliza Kirsten, ni Jester Bay, ni Rocky, ni Vin, Edward, Sistine, Raven, Nodi. Okay, ang sagot ay exothermic this time. O tama si Jeya Demetrial and Ira Shobal. And sino ba yun? Philip Lodana, correct. Exothermic. Bakit exothermic? Although parang kailangan ng heat at first. Pero burning of wood provides heat through the exothermic chemical reaction. Okay. Chemical reaction of what? Of oxygen gas and cellulose, the major chemical component of wood, that produces carbon dioxide, water in the form of steam, and heat. So alam naman natin, very obvious naman kapag nagbe-burn ng wood yung heat after, nasa product side siya. Okay. Number 4, adding sodium carbonate to ethanoic acid. Ay, ito, ina-expect ko, hulaan talaga lang natin. Kasi wala naman tayo sa laboratory to observe what will happen to the ethanoic acid kapag sinamahan ng sodium carbonate. Pero, let's have an intelligent guess. So, let's type in your answer for number 4. Okay? Ano po ang sagot nyo? RV Yanag, exothermic. John Bryce, exothermic. So, adding sodium carbonate. Okay lang yan. Hula lang naman yan kasi hindi pa naman tayo nakaka-encounter. Wala tayong physical na chemical ng sodium carbonate and ethanoic acid. So, ang sabi ng karamihan, exothermic. Ni Maureen, ni Mark, ni Ryan, ni Raven, ni Ian, ni Gladys, ay exothermic. Let's see. Okay. Pagbabasihan nyo dito ay temperature of reaction. Okay? Dahil hindi nga natin ma-observe, huhulaan lang natin ano ba nangyari kay ethanoic. So this is an example of endothermic reaction. Okay, paano ko papaliwanag sa inyo yan? Wala nga tayong laboratory ngayon. So naglagay na lang ako ng drawing and also from the book, ethanoic acid which contains a thermometer showing room temperature. Okay? So, yung ethanoic acid, nasa room temperature lang din daw yan. I mean, yung kapag kinuha nyo, yung ethanoic, naglagay kayo sa beaker ng ethanoic acid, pag sinukat nyo yung kanyang temperature, kanya ay normal room temperature, ang kanyang sukat. And then, pag sinamahan natin siya ng sodium carbonate, what will happen to the chemical anong chemical reaction ang mapapakita niyan when it comes to temperature of reaction mixture? So the beaker now contains sodium ethanoate. So yung ethanoic acid nag-react kay sodium carbonate, ang na-produce na niya ay sodium ethanoate, water, and carbon dioxide. And the thermometer is showing a fall in temperature. Therefore, an endothermic reaction.
Okay, kung mapapansin nyo, mataas dito yung temperature niya. Actually, sa Canva ko po kinuha itong drawing na ito. So, ginawa ko lang ng paraan na yun. Mataas ang temperature dito sa ethanoic para ito just illustrate to you na ang ethanoic acid ay mas mataas ang kanyang temperature. Kapag hinaluan na siya ng sodium carbonate, bababa ang kanyang temperature. Since nagkaroon ng observation na mababa or there's a fall in temperature, therefore, an endothermic this is an example of endothermic reaction. So dito nakalagay dyan, kapag daw nagkaroon ng decrease in temperature, ayan, temperature of reaction mixture, kapag nag-decrease ang temperature, endothermic siya. Pero kapag na after nyo ma-mix ay tumaas ang temperature, uminit siya, that is exothermic. Okay. This time, kung kanina ay reaction, temperature in the chemical reaction, ito naman, i-observe natin yung heat energy. For example, number 5. Okay, for example, number 5, river Thames freezing during winter. Nag-iisip ako ng ibang river na sana familiar tayo. Pero hindi naman kasi nag-freeze yung mga river natin. So talagang sa river Thames freezing during winter. Okay? Okay, ang dami niyong pa-shout out. Wait lang. Okay. Kindly type in your answer para sa number 5. Is it endothermic or exothermic? Okay, sabi ni Divine, Antoinette daw, Marife, Frances, Ira, Butel, Somera, Altea, Ashley, Bakid, Poblete. Okay, sabi ni John Bryce, number 5, endothermic daw ang sagot niya. Okay. Sabi ni Andrea, Balanggagan, Dumilam. Ang bilis umakyat. Wait. Okay, number 5, exothermic. Jane Balange, exo. Karen Bulaay, Lawrence. Renz Calao, exo. Glydil Gamongan, exothermic. Gladys Masagan, Ravin. Sabi ni Cyrus, okay, hula ni Cyrus is endo. Okay, let us see. Ano kaya ang sagot? Okay, medyo mabilis ang pasok ng answer. The answer number 5 is exothermic reaction. Okay. So, example, that's the river Thames, kunyari. When water becomes a solid, it releases heat. Okay, parang sa yellow. Heat is evolved in the product o in the product side of the reaction. Okay, so when water becomes a solid, it releases heat. So dito, exothermic siya. It gives out heat. So dahil nag-gives out siya ng heat, nag-release siya ng heat, exothermic yung kanyang reaction. I would just like to emphasize, heat is evolved in the product side of the reaction, but it is not one of the products. Okay? Nandun siya sa product side. Okay? Sumabot si Layel, Ganade. Okay, sabi ni Jester, ma'am, exo pala yun. Okay, sige. Accepted ang sagot ni Jester. Bye. Bye or bay? Okay. Freezing is an example of exothermic reaction. Okay, dito na tayo ngayon sa computation. Okay, ito na yung computation natin. Ready your calculator. Hindi ko alam kung matatapos natin yung 3 equations na ni-ready ko, pero sana ma-solve natin. I mean, matapos natin yung 3. Calculate the standard enthalpy of reaction, delta H of the reaction under standard conditions, and identify the reaction if the reaction is endothermic or exothermic. Okay, mag-ready po kayo ng calculator and paper. Okay. CH4 gas plus 2 oxygen gas will form carbon dioxide gas and 2 moles of water in gas form. Ano daw ang ating delta H of the reaction? Ito po, nilagay ko na lang yan dito. Pero, sa totoong pag-aaral nyo, I mean, kapag kayo nang nag-compute niyan, hindi po yan provided. Pupuntahan nyo po yung mga likod ng mga chemistry books, makikita nyo po doon yung thermodynamic data. So, hanapin nyo po doon thermodynamic data, delta HF, ng bawat chemicals. May listahan po yun. Pero para hindi na po tayo maghanap this time, iniligay ko na dito. Okay. So the formula in computing the delta H of the reaction is, okay, palitan ko lang po. Okay.
delta H of the reaction is equal to the H or delta HF of the products minus the delta HF of the reactants. Okay. Maliit na kasi. Okay, that is the formula. Delta H of the reaction is equal to the delta HF of the products minus the delta HF of the reactants. So, dito is delta H of the reaction, substitute natin. Delta HF of the products, ito po yung ating mga products. CO2, gas, plus 2H2O, gas. Okay, so yan ang products natin. Minus the delta HF, okay, ng ating reactants. Ang ating reactants po ay yung CH4 at yung O2. So, CH4 gas plus 2O2 gas. Okay, this is our reactant side. So, isa-substitute lang naman po natin. Madali lang po ito. Medyo, mahaba lang yung pagsusulat, mahaba lang yung pagsasubstitute, pero ang totoo, madali lang siya. So, yung CO2 kunin natin, negative 393.5. Wala siyang coefficient, so isulat lang natin negative 393.5 kilojoule per mole. Then, dito naman, may coefficient siya. Isusulat nyo lang yung coefficient. Tapos, yung H2O niya ay, wait lang po. Wait lang po baka maano kasi yan sa connection. Okay. Ulitin ko. Si CO2, 393.5 kilojoule per mole plus yung 2 moles ng water. Substitute natin yung sa water. So, yung sa water, H2O ay negative 241. Negative 241.8 kilojoule per mole. Minus, then substitute natin yung CH4. Yung CH4 naman ay negative 74.85 kilojoule per mole plus yung kay oxygen naman. Ang kay oxygen, lalagyan nyo lang ng coefficient dito dahil ay may 2 and then yung oxygen value ay 0. So, kapag ganyan ang value, 2 times 0, 0 lang din naman yan, kilojoule per mole. Okay. Now, ito na ngayon ang ipepress natin sa calculator. Kaya maganda po na ang gamit nyo ay scientific para pag pinindot nyo lahat yan, ibibigay na sa inyo yung sagot. Pero kung hindi po kayo naka-scientific calculator, i-compute po muna natin ito, tsaka na lang natin i-minus yung sa kabilang side. So, negative 393.5 plus 2 times negative 241.8. Ang sagot po natin doon ay, mayroon po bang nagtatry? Negative, kahit ito lang side na ito. Negative 393.5 plus yung product nito, 2 times negative 241.8. Okay, tingnan natin kung mayroon nagtatry. Kahit ito lang part lang na muna ito. 2 times negative 241.8, tsaka nyo idagdag si negative 393.5. Sabi ni Jason, 877.1. Ang bilis ni Jason. Thank you. You are correct. 877.1 kilojoule per mole. Next, isa-subtract naman natin dito. Pero dahil 2 times 0 is 0 na rin yan, isulat na lang natin itong negative 74.85. Negative 74.85 kilojoule per mole. Okay. So, 877.1 kilojoule per mole minus negative 74.85, ano po ang ating sagot? Okay. May nagsagot na ba? Sabi ni Glidil, ni Dayan, ni Raven, ni Nelly, ni
Raven, ni Gian, ni Marife, ni Jade. Thank you sa pagko-compute nyo. Okay. Yes, Jester, negative. Sorry, hindi ko pala nailagay. Sorry, thank you, Jester, na-remind ako. Okay. Negative 393.5 plus 2 times negative 241.8. The answer in here is negative 877.1. Okay, ano po ang sagot nyo? Negative 877.1 minus negative 74.85. What is the answer? Sabi ni Bea, ni Lawrence Simtima, ni Ingrid, nagpa-pop sa ating screen. Queenie, 802. Okay, 802.25. Okay. Negative 800. Ay. What's that? Napindot ko. Up na yan. Okay, the answer is 800. Gagalaw ang aking... Okay, ang sagot niyo ay 802. Let me write it. 802.25. This is negative. So the unit is kilojoule per mole. Okay, yan na po ang ating delta H of the reaction. Kung ang ating delta H of the reaction is negative, what does it mean? Anong sabi natin kanina kapag ang delta H ay negative? Is it an endothermic or an exothermic? Yung pinasulat ko po sa inyo kanina. Okay? Ano sa tingin nyo? Is it an endothermic or exothermic? Ang negative 802, sabi ni Tirza Cabanes, ni Mike Agpoon, ni Ira Shobal, Karen Bulaay, and Nabila Abdullah, Nelly, Ayen, Kim Lumakday, Trisha Galindo, Edge Napadaw, watching from YouTube, via YouTube, and then Vincent Dagdag, Lee Stan 802, Sherenet Bongabong, ni Mike, ni Edward, ni Ira, ayan, ang sagot nyo ay 802. Ano kaya yan? Endo or exo? Sabi ni Jade, exothermic. Ni Philip, exothermic. Correct po kayo. This one is exothermic. Jade Geron, ni Nabila Abdullah, ni Hani Ginapon, John Ray Matamu, parang nag-ano tayong graduation na. John Ray Matamu, Jerry Lapadik, Tirza Cabanya. So ang sabi nila ay exothermic. So lagay natin dito. This is an example of exothermic reaction. So ayan, correct. Okay. Kasi po ang this one, CH4, this is a hydrocarbon fuels. Katulad ng methane na to na nag-react kay oxygen in the presence of oxygen, since the combustion process releases energy, this is an example of an exothermic reaction. Okay. Number 2, we have, okay, paki-screenshot na lang tong number 2 para mag-proceed ako sa number 3. Kasi ang sagot po dito sa number 2, paki-screenshot, ay para lang magawa nyo po sa bahay. Parang assignment ko sa inyo. Okay, sa number 2, ang sagot dito ay negative ang kanyang delta H. Okay, of the reaction, negative. Kung negative yan, that is an example of exothermic. So gamitin nyo po yung katulad ng paano ko siya diniscuss kanina, pwede nyo po yan itry sa bahay ngayon. Since katulad din lang ito ng kanina, exothermic yan, uulitin nyo lang and see kung makukuha nyo ang tamang sagot, negative. Now we'll proceed to the third example, and this is an example of a positive or an endothermic. So talagang niready ko ng dalawa yon para pang assignment talaga if ever na medyo makukulangan tayo sa oras. So pang-practice nyo po yon. This time naman, for positive result for endothermic, so let us write again, delta H of the reaction is equal to the delta H F of the product muna minus the delta HF of the reactant. Okay? So dito tayo sa pang number 3. Okay. Delta H of the reaction, pwede kayo mag-compute na rin, students.
is equal to, ano ba yung mga products natin? C6H12O6. Solid. Okay, importante po, ay isa pang importante nyo malaman. Kailangan, kung solid yan, ilagay nyo kung solid. Kapag gas, ilagay nyo kapag gas. Kasi po iba ang value, thermodynamic data niya, kapag CO2 na gas at CO2 na ibang state. Halimbawa, yung water na liquid at saka yung water na gas, magkaiba sila ng data. So, dapat sinusulat natin. So, C6H12O6 solid plus 6O2. So, yan ang ating product, gas. And then, minus natin sa delta, ito yung ating product, minus the reactant. Ano ang ating reactant? 6CO2, gas, plus 6H2O, liquid. Okay? Ito ang ating reactant sa right side. Product yung nasa left side. Okay, parang pinagbaliktad natin. And then, let us substitute. C6H12O6, ang kanyang value is negative 1274. Negative 1274.5 kilojoule per mole. Plus, ito, lalagyan natin coefficient na 6. Tapos, ano ang value ng O2 gas? Ang value ng ating O2 gas ay 0. Ayun nakalagay, O2 gas 0. Kilojoule per mole. So alam na kagad natin na ito ang summation nito is negative 1274.5 kilojoule per mole. Minus daw natin sa ano yung CO2? Ang CO2 ay negative 393.5 kilojoule per mole plus yung water natin na liquid ay negative 285. Okay, negative 285.8 kilojoule per mole. Okay, negative 393.5 plus negative 285. Pero yung this one, yung negative 393.5 nyo, kailangan i-multiply nyo siya sa coefficient niya na 6. Ito din, i-multiply nyo sa coefficient niya na 6. So, ano mo ng product nito? 6 times negative 393.5, tas idadagdag nyo yung 6 times negative 285.8. Ano po ang sagot natin sa product, sa reactant side na ito, yung nandito? Pakibigay sa akin po yung nakuha nyo po sa inyong calculator. So, ito ay ima-minus natin. Okay, again, yung result nito, negative 1,274.5 kilojoule per mole. Pero ito, 6 times negative 393.5 plus 6 times negative 285.8 kilojoule per mole. Ano po ang kanyang sagot dito sa part na to? Okay, sabi ni Jason, ni Lawrence, thank you, na-compute niyo po kagad, 4,075.8. Very good. 4,075.8. Ni Jane Balangge, ni Edward, ni Lawrence, ni Jane, ni Philip. Basahin ko kasi nag-effort kayo mag-compute. Ni Honey, ni Karen Bulaay, ni Ira, ni Daidre, ni Shaira, ni Renz. Final na po. May ganun pa. Final na po. Yung naibigay ni Lawrence, ay final na. Okay, 4,075.8 dito. Okay, so 4,075.8. So yung sabi niyang final, ano po yung final answer mo? Paki-type in po ulit yung sinasabi mo kaninang final answer. Okay, negative 1,274.5 minus 4,075. Yung 4,075 natin ay negative din, ha? Okay, negative 4,075. Sabi ni Edge na pa daw na nasa via YouTube siya nanonood. 4,075. Ano po yung final answer natin? Negative 1,274.5 kilojoule per mole minus 4,000, negative 4,075.8 kilojoule per mole. Ang sagot ay, nakita ko na, sabi ni Edward Balduarte, 2,801.3, correct. Ni Lawrence, 2,801.3. Ni Divine Tumbali, 2,801.3. Cyrus, 2,000, ayan, Cyrus, sino pa? Ni Divine Tumbali, Trisha, yung kanina pa yung kay Trisha. Okay, angat natin. Tirza Cabanes, 2,081,
801.3. Ni Kane, ni Tirza, ni Arnold, ni Ginacel, Ira, Angeline, Lara. Okay, in as much as I want to read all your comments, sulat ko po muna. Ang sagot niyo po ay 2,801.3 kilojoule per mole. Anong napansin nyo? Ano yung sagot natin? That is, the value of our delta H of the reaction is positive. Sabi natin, kapag positive ang ating delta H of the reaction, this type of reaction is endothermic. Okay, this is endothermic reaction. Okay, since actually hindi nyo napansin, this one po, itong pinasolve ko sa inyo, ito po yung question ko sa number 1, photosynthesis po ito eh. 'Di ba? Carbon dioxide, water, nagpo-produce ng sugar at saka ng oxygen gas. This is photosynthesis. And sinabi natin kanina, sagot natin, ang photosynthesis ay endothermic. So, base sa sagot natin, sa explanation natin kanina, endothermic siya. Then, base po sa computation natin ngayon, endothermic, nagtutugma. Ibig sabihin, the formula is correct and we have followed the formula at na-compute natin siya ng tama. So, this is an endothermic reaction. Basahin ko lang na mabilisan. Sabi nga, Arnold Madarang, true ma'am, it's endothermic. Shania, Princess, Krisha Lapitan, Happy, Dinulong, Angela Pungonan, John Bryce, positive, Jeriel Lapadik, Cyrus Ramos Gakayan, Angeline Nodi, Bagano, Gladys Masagan, Zai Garcia, okay, Angeline Suminal, Dayan Lu Daluping, okay, sabi nyo ay endothermic, ayun po. So, ulitin ko lang, ito pong number 2, pa-screenshot na po, pa-mine. I-mine nyo na po itong computation na to, kayo na po mag-compute niyan. Para lang ma-confirm nyo na ang sagot nyo ay tama, ang sagot nyo ay negative delta H of the reaction. So, an example of exothermic yan. Okay, pa-screenshot. And then, ayan, natapos po ulit tayo ngayon sa isang hapon na na-discuss natin ng enthalpy. Sana po ay may natutunan kayo. So matapang lang po tingnan pakinggan yung enthalpy, pero actually madali lang siyang computein. Kailangan lang natin ng scientific calculator kasi kapag hindi scientific, kaya pa din naman, pero part by part yung ating pagsasagot. Endothermic Raven to, lobat po ako ma'am. Wow, nag-effort pa talaga siya. Okay, thank you Raven. Tapos you're using Arnold Madarang. Okay, so sama-sama magkita-kita po ulit tayo sa Monday for General Chemistry 2, kada 5:20 to 6 o'clock. So, ayun po, God bless po sa lahat. Magdadasal po at maprotektahan tayo from the virus, away from the virus, and keep safe po sa lahat. Hello po sa kaibigan ko nagpapa-shoutout, Cheryl Hamito Shautong and Annabel Resus. God bless. Thank you, Maureen, Jason. Shout out kay Emmanuel.